The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. La serre des secrets. Docteur. Elena Moreau avait toujours été fascinée par les plantes, depuis son enfance passée dans une petite ville de Provence. Botaniste de renom, elle avait consacré sa carrière à l'étude d'espèces rares et à la découverte des merveilles cachées de la nature. Ainsi, lorsqu'elle reçut une lettre lui annonçant qu'elle avait hérité d'une serre négligée d'un parent éloigné, une étincelle d'excitation s'alluma en elle. La lettre suggérait que cette serre recelait des secrets susceptibles de bouleverser tout ce qu'elle savait de l'histoire botanique. Elena arriva sur l'ancien domaine par une fraîche matinée claire. La propriété, isolée, était entourée de champs et d'oliviers centenaires. La serre, autrefois un édifice impeccable regorgeant de plantes exotiques, se dressait désormais abandonnée. Ses panneaux de verre étaient couverts de poussière et fissurés, et le lierre sauvage avait commencé à grimper le long des murs. À l'intérieur, la nature avait repris ses droits. Des vignes serpentinaient sur des bancs brisés et des pots oubliés jonchaient le sol. Pourtant, au cœur de cette décrépitude, Elena percevait une étrange attirance mystérieuse. Déterminée à restaurer la serre, elle se mit au travail pour nettoyer l'endroit. En écartant les couches de poussière et les débris, elle découvrit une petite porte secrète dissimulée derrière une pile de toiles anciennes, défraîchies par le temps. Sa curiosité éveillée, Elena poussa la porte et trouva un escalier en colimaçon étroit menant à une salle de stockage oubliée. Dans cette pièce, elle déterra plusieurs journaux reliés en cuir et des photographies fanées de ses ancêtres prenant soin de la serre. Un journal, en particulier, attira son attention. Ces pages regorgeaient de croquis détaillés de plantes qu'Elena n'avait jamais vues, accompagnés de notes cryptiques écrites dans une écriture archaïque. Intriguée par ces dessins inhabituels, Elena se mit à déchiffrer les notes. Elle parlait de plantes aux propriétés magiques, que l'on disait cultivées par une civilisation ancienne qui avait autrefois prospéré dans la région. Le journal évoquait un miracle vert, capable de guérir corps et esprit, dissimulé dans la chambre la plus secrète de la serre. Le cœur d'Elena battait la chamade. Serait-il possible que la serre qu'elle venait d'hériter renferme la clé d'un mystère botanique oublié depuis longtemps? Au cours des jours suivants, Elena entreprit la restauration minutieuse de la serre. Elle répara les vitres cassées, élimina le lierre envahissant et redonna vie aux plantes mourantes avec un soin attentif. En travaillant, elle remarqua que certaines plantes réagissaient différemment à ses soins. Une vigne aux feuilles argentées scintillantes semblait émettre une lueur discrète dans la pénombre, tandis qu'une autre, aux fleurs d'un bleu éclatant, paraissait produire un doux murmure musical lorsqu'elle était caressée par le vent. Plus Elena observait, plus elle devenait convaincue que ces plantes n'étaient pas ordinaires. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait le domaine d'une lumière tamisée, Elena suivit un subtil sillage de pollen irisé qui la mena vers un recoin isolé de la serre. Là, derrière un épais rideau de mousse suspendu, elle découvrit une chambre cachée. À l'intérieur, la pièce était remplie de plantes rares et exotiques, disposées en rangées soigneusement entretenues. Au centre se dressait un arbre ancien majestueux, dont les feuilles étincelaient comme des émeraudes. Il paraissait presque surnaturel, tel un gardien silencieux des secrets du passé. Elena s'assit sous l'arbre et rouvrit le vieux journal. En lisant les mots fanés, elle apprit que ses ancêtres avaient été les gardiens de ces plantes magiques, un héritage sacré qui leur avait été confié par une civilisation ancienne. L'arbre, décrit comme le cœur du jardin, était censé détenir l'essence de la guérison et de la sagesse, reliant le monde naturel au domaine spirituel. Submergée par cette découverte, Elena ressentit une profonde connexion avec ses racines. Elle passa de nombreuses heures dans cette chambre secrète, documentant minutieusement chaque plante et notant leurs propriétés uniques. Chaque nouvelle découverte enrichissait sa compréhension de la botanique et éveillait en elle une conviction mystique. La nature recèle des pouvoirs bien au-delà de toute explication scientifique. Au fil du temps, Elena redonna vie à la serre. Ce qui était autrefois un lieu abandonné devint un sanctuaire vibrant, ouvert à la communauté locale et aux chercheurs passionnés.
Les gens s'émerveillaient devant ces plantes rares et magiques et étaient touchés par l'histoire riche qu'elles racontaient. Elena organisa des ateliers et des visites guidées, partageant avec enthousiasme l'extraordinaire histoire de la serre et l'héritage ancien qui l'accompagnait. Alors qu'elle se tenait sous le feuillage scintillant de l'arbre ancien, Elena comprit que la serre avait changé sa vie. Elle avait renoué avec le passé oublié de sa famille et découvert la magie cachée de la nature. À cet instant précis, elle réalisa que chaque être vivant porte en lui des secrets en attente d'être découverts, des secrets capables de guérir, d'inspirer et de transformer nos vies. The Greenhouse of Secrets. Dr. Elena Moreau had always been fascinated by plants, ever since she was a child growing up in a small town in Provence. As a botanist, she spent her career studying rare species and uncovering nature's hidden wonders. So when she received a letter informing her that she had inherited a neglected greenhouse from a distant relative, she felt a spark of excitement. The letter hinted that the greenhouse held secrets that might change everything she knew about botanical history. Elena arrived at the old estate on a cool, crisp morning. The property was isolated, surrounded by fields and ancient olive trees. The greenhouse, once a pristine structure filled with exotic plants, now stood abandoned. Its glass panels were dusty and cracked, and wild ivy had begun to climb the walls. Inside, nature had reclaimed the space. Vines snaked along broken benches and forgotten pots. Yet, amidst the decay, Elena sensed a mysterious allure. Determined to restore the greenhouse, she set to work cleaning the space. As she cleared away layers of dust and debris, she discovered a small, hidden door behind a stack of old, tattered canvases. Curiosity piqued, Elena pushed the door open and found a narrow, spiral staircase leading to a forgotten storage room. In that room, she uncovered several leather-bound journals and faded photographs of her ancestors tending to the greenhouse. One journal in particular caught her eye. Its pages were filled with detailed sketches of plants that Elena had never seen before, accompanied by cryptic notes in an archaic hand. Intrigued by the unusual drawings, Elena began to decipher the notes. They spoke of plants believed to have magical properties and were said to have been cultivated by an ancient civilization that once flourished in the region. The journal mentioned a green miracle that could heal both body and spirit, hidden deep within the greenhouse's most secret chamber. Elena's heart raced with excitement. Could it be that her inherited greenhouse held the key to a long-lost botanical mystery? Over the next few days, Elena meticulously restored the greenhouse. She repaired broken panes, removed invasive vines, and revived dying plants with careful attention. As she worked, she noticed that certain plants responded differently to her care. One particular vine, with shimmering silver leaves, seemed to glow faintly in the dim light. Another, with vibrant blue blossoms, appeared to emit a soft, musical hum when touched by the wind. The more Elena observed, the more she became convinced that these were no ordinary plants. One evening, as twilight settled over the estate, Elena followed a subtle trail of iridescent pollen that led her to a secluded corner of the greenhouse. There, behind a heavy curtain of hanging moss, she discovered a hidden chamber. Inside, the room was filled with rare and exotic plants arranged in carefully maintained rows. At the center of the room stood a majestic, ancient tree with leaves that sparkled like emeralds. It seemed almost otherworldly, a silent guardian of secrets from the past. Elena sat down under the tree and opened the old journal once again. As she read the faded words, she learned that her ancestors had been custodians of these magical plants, a sacred heritage entrusted to them by an ancient civilization.
The tree, described as the heart of the garden, was believed to hold the essence of healing and wisdom, connecting the natural world with the spiritual realm. Overwhelmed by the discovery, Elena felt a deep sense of connection to her heritage. She spent many hours in that secret chamber, carefully documenting every plant and noting their unique properties. Each discovery not only deepened her understanding of botany, but also stirred something mystical within her, a belief that nature held powers far beyond scientific explanation. In time, Elena restored the greenhouse to its former glory. The once neglected structure became a vibrant sanctuary, open to the local community and scholars alike. People marveled at the rare, magical plants and the rich history they embodied. Elena organized workshops and guided tours, sharing the extraordinary story of the greenhouse and its ancient legacy. As she stood beneath the glowing leaves of the ancient tree, Elena realized that the greenhouse had changed her life. It had reconnected her with her family's forgotten past and revealed the hidden magic in nature. In that moment, she understood that every living thing carries secrets waiting to be discovered, secrets that can heal, inspire, and transform our lives. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.